If I had to pick one car to drive out of this whole event, it would be a really tough decision. But I can tell you that this would be very high on the list. I don't know too much about it, but it's a Carrera GT and it has Senna emblems on it, which means either it's a Senna edition, which I've never heard of, or someone who owns it really likes Ayrton Senna and probably drives the hell out of it. So either way, I'm sure it would be a really fun car. Und dieses Auto kam dann mal dieser Wagen 24 das Nein, das war der, die hat die schöne tolles Auto. Und dann steht es drauf. Das steht gesagt, Did you know the ring has a roller coaster? Like, if driving the track isn't a roller coaster enough, they have one here you can ride. Oder aber sagte, ich bringe das mit dem Safety Car zu Ende und es geht mir verschieden. Ich habe ihn nicht getroffen mit Fahrerlage. Das kann ich nur annehmen. Das ist nochmal wieder nehmen. Also, wir warten auf die Spitze, die jetzt hinter dem Führungsfahrzeug unterwegs ist, soweit jetzt die Schikane gekommen ist. Das Führungsfahrzeug schert jetzt vom Ganze aus und dann das Feld vom Gestriger von dem Schweizer Gregor Nick hier auf die Start- und Zielgerade geführt, die mit dem weiten Weg seinen Mini in Front gebracht. Christoph Wilde, der ist dann gleich auf der anderen Seite dort an Nick vorbeigefahren. Und überall im Feld, wenn man jetzt auf den Monitor die Monitor alle vergleichbar, aber wir bleiben mal zunächst beim Bild an der Spitze. Berg kommt als erster aus der ersten Runde zurück, aber jetzt dichte Windschaften. Christoph Wilde, der saugt sich jetzt mit seinem Simca dort an, setzt zum Überholmanöver ab und zieht tatsächlich zumindest mal neben Berg. Also sehr gespannt, wie das da weitergeht. Ja, und er ist vorbei. Hat Berg tatsächlich passieren können. Biegt jetzt in die erste Kurve, biegt in die Mercedes-Arena ein. Alle gehen dort den weiten Weg. Berg muss sich auch gleichzeitig den Angriffen von Gregor Nick entsprechend stellen, muss dort oder verteidigt dort sein. Wir haben uns immer gefragt, wo das Gelbe herkommt. Aber
aber auch wieder runter, bitte. So, die Rettung nach. Hey everybody, I just wanted to take a moment and kind of explain my thought process behind the way I'm editing these videos. I'm trying to keep the, I guess, the essence or the ambiance or the experience of being here as natural as I can. I'm not very good with fancy cuts and all of the craziness that people do for video editing, and it's just, to me, it's more organic for you guys to experience what it's like to be at the ring and to be at these events and the museums and all that kind of stuff without the fancy music and all the fancy scene cuts and all that kind of stuff, which I probably couldn't do anyway. So I hope you guys have enjoyed the way I've been doing these, and I just figured a quick explanation of why these videos aren't fancy and flashy and all that kind of stuff. I'm just trying to capture the whole experience so that down the road I can relive it. You guys can kind of know what to expect. And if you want fancy music, put on your own Spotify and put some fancy music on while you're watching these videos. So thank you guys for watching. All right, everybody, that wraps up day 2 of the Nurburgring Classic for me. I'm a little tired and I've got I've got a very long day ahead of me still, so I decided to leave a little early. I'm gonna go grab a bite to eat and kind of relax before I head over to Apex Nurburgring and do my laps, and then I have the ring taxi, and then I have a 3-hour drive to Stuttgart. So yeah, it's gonna be a really long day, but totally worth it. If you're planning a trip to Germany in May next year, at least look up the classics and see if it's going on, because it's definitely a fun event to come out to if you like racing and you like old cars. So until next time, which will be tomorrow or so, get out there and work on something.